So hey everyone, I know it's been a while, I haven't uploaded a video, but I promised you during the autumn period I will create more content. And this video topic, as you see, an LGBT topic, the original idea was the Pride. But because this COVID issue, almost everywhere canceled this occasion. So I decided I will ask my friend, an LGBT activist and organizers, what are they thinking about this situation in Hungary? And I got many interesting answers about a lot of perspective. So let's begin our journey, and I hope the next year will be normal as it can be, and we can celebrate who we really are. Frank Chen. Hello, this is Frank Chen. So today I will give you 3 tips to LGBTQ community people. First of all, know who you are. If you realize you are a member of LGBT community, you're a gay, it's not a shame. You should realize that, and because it's not a choice, it's because we are born this way. Because God makes no mistake. Sure. Okay, second, be who you are. Because we are all individuals in the world. We are unique in the world. When you feel like you are ready one day, it's okay to tell your family, your parents, your sisters, your friends, yeah, I'm gay. So what? I'm beautiful. I'm gorgeous. I'm happy. And I feel like I'm strong. And I'm still a good guy, a good kid, a good siblings. So it doesn't mean I am a bad guy if I am a gay. And number 3, be proud of who you are. Remember this very, very important. Maybe you didn't realize how brave you are because as a member of LGBT, as a gay, it needs more courage of us to survive in the world. So think about how strong you are, and maybe one day believe that one day you are stronger and you are more successful and more confident. You don't need to care about the negative judgments of the other people. You don't need to think about if the people support LGBT understand me or not. You don't need to. Just celebrate who you are and be who you are. Be proud of who you are. Hello, I am Remy Bonny. I'm a political scientist from Belgium. I work as an LGBTI advocate on a European level, specifically focusing on monitoring the anti-LGBTI movement actually in Central and Eastern Europe. Over the last years I have been living in Brussels, Budapest, Venice and Warsaw to monitor the establishment of anti-LGBTI forces and how we as an LGBTI community can react to that. So of course, just like in other member states of the European Union and Central and Eastern Europe, the LGBTI community in Hungary is facing a lot of inequalities. We've seen over the last years, already since 2011, with the change of the constitution in Hungary, that it is now constitutionally banned to have same-sex marriage in Hungary. You have earlier this year you had the government introducing a ban on legal gender changes, making it basically worse for the LGBTI community in Hungary than in countries like Russia or Azerbaijan. So yes, the LGBTI community in Hungary is facing a lot of inequalities, and it's basically coming because of the political recuperation of the LGBTI community by the current government, by the Fidesz government, the right-wing Fidesz government. And I don't think, I mean, it's a bad evolution. It's not only a bad evolution that we see in Hungary, but all across the region, is that human rights and everything that has to do with minorities that gets recuperated by politicians to get electoral gains. And that's a bad evolution if you ask me, because minorities just try to live their lives in a proper way. And yeah, it's not up to politicians to mingle with that. So yes, that's basically what I'm thinking about the Hungarian situation. Changing. Yeah, so it's all up to the politicians basically at the moment. So what we see in Hungary is that the Hungarian government is recuperating the LGBTI community to scapegoat a certain minority and to explain that they want to establish some kind of autocracy, some kind of
populist dictatorship here inside in the middle of the European Union. And yeah, that's not the way that you deal with democratic politics. Of course, you need to. It's up to the politicians. And I also say to Orban, because Orban is always complaining about Brussels and so on, but he's getting a lot of money off Brussels. Sorry, but if you don't want to live up to the European values, I mean, or you leave the European Union. But then I dare him to explain to the Hungarian citizens why he is not a part of the European club anymore. And if he's going to say that it's because LGBTI people, well, I'm pretty sure that the Hungarian citizens are not gonna cope with that. So a democracy, that's for all people, and not just for the rich people, and not just for the people who are in power at the moment. It's not just for the majority, it's also for the minorities in the country. And at this moment, the only thing I can give as a proposal to Orban is just change your directory. It's not working. It's not working. Maybe for you, for the coming election, you're gonna win, but in the long term, your country is gonna suffer as hell. And if that's not gonna change, I fear for the future of Hungary inside the European Union. So, hi, my name is Viki Radványi, and I work as a board member at Budapest Pride. I've been an organizer since 5 years at Budapest Pride, and I'm mainly responsible for online communication projects, grant proposals and other types of fundraising projects, and for local and international outreach and networking and stuff like that. So those 3 areas are my main areas. The Hungarian LGBT community is, as in every country, it is very, very diverse, and at Budapest Pride we are really focusing on showing as many faces and as many opinions as we possibly can, because I think there's this false expectation, and especially from the mainstream society, that they think that the LGBT community is a very homogeneous, very monolithic thing, and everybody thinks the same, and everyone has similar issues and values, and I think that's a very problematic approach. For example, cisgender and transgender people have very different needs and issues and priorities, or women have very different issues and priorities, or non-binary people will have very different problems, or people in Budapest or people in the countryside will also have dramatically different experiences and priorities. And our main focus is trying to show that in some way, and I think the Budapest Pride team has evolved a lot in the past decade, I think, and now we are very, very proud of that among the organizer team, which are 9 people currently, there are cisgender and transgender people, there are asexual people, there's aromantic people, there are queer people, pansexual people, there are gays and lesbians and whatnot. So there are more letters represented within the organizer group than it used to be a decade ago. And I really hope that we can continue on that progression in the upcoming years. And the same thing we were doing inside the group, just to open up to more people and recruit more people. We were doing the same with the Budapest Pride Festival, which was this year. It was only a week long because we had COVID and everything, just the shit hit the fan. But, as I say in COVID, situation. Yeah, situation. Yeah, that's a good term. But generally, the Budapest Pride Festival is 1 month long, and anyone can organize an event. Basically anyone. The only requirement is that your event has to align with Budapest Pride's values, which is it's a very, very, very small requirement. So anyone can bring a topic to the table, anyone can have their voices heard during the Pride Festival, or anyone can, if someone thinks that I should get more representation, or my priorities or my topics should get more attention, they can just organize a workshop and bring it to the festival. And I think this decision really enriched our festival. But yeah, in terms of issues, I think the LGBTQ community has very similar issues to the Hungarian society. So
you cannot subtract the community from Hungarian society, and I think we deal with very, very similar issues. I think there's a very, very, very big of like negligence of politics or ignorance about politics, which we feel every day in our society, or people are disappointed in politics or in public life in general, and I think that's a very big problem because it stops people from defending their interests or voting in their interest, because they don't care about what parties are running or what are the programs or whatnot. I think sexism is also a very big issue in Hungarian society and also within the LGBTQ community. There are a lot of like gendered expectations towards people, or how should people look, or how should people dress, or how should people present themselves to be like manly or womanly or whatnot. And there's a lot of prejudice. I think there's a lot of like racism we need to tackle. Like the commercial type of representation is focused usually on very good-looking, middle-class or wealthier, mostly cisgender gay men or lesbians who are really like very, very fashionable, and they are doing very well in life. They work at some type of like big company or work in the creative industry or whatnot, and these like pieces of representation mainly suggest that our only problem is like we cannot get married, and that's all. And you know, that's like not the case at all. Like there's a lot of LGBTQ people who experience homelessness or has like difficulties with their living situations, or they end up in these like temporary homes which are like very, very horrible, conditions, or they get kicked out of their own homes, or they get kicked out of college and they like have to stay at different friends and always pack up their things and move to another place. Also, there's basically no representation of Roma LGBTQ persons, which is another huge problem. And we rarely talk about the issues of, for example, disabled LGBTQ persons. It's a kind of weird situation we talk about a lot, I think, in like different forums and workshops. Like the Hungarian mainstream society is in a very, very like medieval state about homosexuality, and the way the government unfolds its homophobic like campaign and propaganda, it creates a situation when we need to talk about like the very, very, very minimum of this human rights issue, and we have to talk about, is homosexuality a sin, or is homosexuality an illness, which is, it's Very so medieval like thinking. a century year ago, like this dialogue should not be here, but like we're still here because we get a lot of pushback from the government. You asked me how should we improve. I think our main direction should be, I think it's very similar what my answer is very similar. Learn like about solidarity, and we should like express solidarity towards different minorities, and we should learn how to work together and cooperate in different topics, and also how to represent our interests as a group and how to self-organize, because we like lack of these democratic practices, because until the 90s we couldn't do them. So now we really have to learn how to represent ourselves in terms of politics and public life, because if we don't represent ourselves, no one else will. My experiences with being gay, it's actually kind of funny, because you know, when I was like 14, 15 years old, I had like dreams and stuff. Like I kind of had feelings for girls, like, you know, I'm a girl, like I kind of You was identify up as a to girls. non-binary. Yeah, kind of identify as a non-binary, but I'm a girl, so I'm attracted to girls. But when I was 14, 15 years old, I had dreams and was like Christian, you know, and like I was like, no, I can't be, no, like just let me one thing that I'm normal with, because in the years it happened to be that I'm borderline. I have borderline personality disorder.
You can see it on my channel if you look at it, but whatever. Okay, so so it happened to be a difficulty to me to come out for real, because I was like attracted to girls, but I shouldn't have, but I was, and it was like I was with girls, but it was never okay. But then one time I was 20 years old, and I just met a girl, and I was like, okay, I'm totally lesbian, and that was the time to come out for everyone, and to everyone, and they were some of them were like, finally, we always knew. So it's not a big surprise. It was really funny, and my parents were really accepting. Yes, and like okay for half a year they were thinking like it's a phase or something. It will disappear. It will fade away. You will grow But- up. yeah, but actually, But you didn't. It didn't, and they, like my whole family, like cousins, aunties, everyone. It's so like they are so accepting. It's a really good thing for me, and I'm really happy for that. And I'm so sorry for everyone out there that who doesn't have that kind of Yes, so the most important Support. fact, they understand how you are yes. and what's important for you actually. Yeah. So I hope you have that support, but if you don't, we, all of the LGBT community, A big family. we have you, and we are your family if you don't have the support. Are accepting it usually, but there are a big part of the people who are not, that kind of, you know, think that it's good, or like they're like the Nazis, you know, and the big Christians. Okay, so there's that, but actually, in Hungary, and especially in Budapest, it's really acceptable to be different, to be someone that you really are, to show how you really are and who you really are. So I'm really glad to be in this community. So there are some towns, cities that are still like accepting the situation, but it's really not about the towns and cities. It's about the people who are accepting it or not. So it's basically it. Yeah, it's like that. Yeah, that's good. That's good. So how can we change it? In Hungary, we actually cannot change it, Why? because we cannot change it because it's just like it's not like one person or people can change it. No, the people around us has to change their view about the whole world and the whole society. We shouldn't like have a statement about like how society should be. No, we had to have a holistic view, not just like a narrow-minded shit. No, we have to open our eyes. We have to open our minds. Like, yeah, this is it. Man, woman, Adam and Eve. Fuck that. Fuck that shit. It's not like that. You just, you know penguins. They mate for life, and they may even in the same sex.
So what's then? What do you tell about that? This is my opinion. Thank you. Abszolút. Sziasztok, én Red Black vagyok, azaz Kressák Attila, és egy ideje elég intenzíven veszek részt LMBTQ projektekben. Van egy feltörekvő YouTube csatornám, ahol különféle interjúkat készítek fontos LMBTQ emberekkel. Kezdetben ezek drag queenek voltak, most viszont már bővítettem ezt a kört, és csomó érdekes emberekkel beszélgetek, olyan emberekkel, akik az LMBTQ körből, vagy az LMBTQ társadalommal érdekesek. Sok programon is részt veszek, sok programot is szervezek, ami az LMBTQ embereknek segít, vagy információforrás nekik, vagy támogatás. Most például a Pride-on is volt egy beszélgetésem, illetve az egyik Milyen budapesti... témában aztán? Bocsánat, igen, a Pride-on is volt egy beszélgetésem a PrEP-ről, ami egy HIV prevenciós eszköz, és szerintem nagyon fontos, hogy megelőzzük a HIV-fertőzést, illetve az a megtiszteltetés is ért, hogy az egyik budapesti bárnak, a Pride heti programsorozatának voltam a házigazdája, és ezek tök fontos dolgok. Ezek apróságnak tűnnek ugyan, meg ilyen kis mozaiknak, meg szigetnek, de szerintem tök fontos, hogy minél több ilyen legyen. Ebből lehet építkezni. Így van. Tökéletes. Köszönöm. Nekem az a véleményem egyébként, hogy azért vannak súlyos problémák, akár közösségen belül is egyébként. Tök sokszor tapasztalom én is azt, hogy az LGBTQ emberek, vagy LMBTQ emberek, kinek hogy tetszik, meglehetősen kirekesztőek, akár még egymással szemben is ezt egyébként. Abszolút aláírom. És ez azért rossz egyébként, mert az a maroknyi kis közösség, aki LMBTQ-nak vallja mondjuk magát, az nem igazán tud máshoz fordulni, hogyha mondjuk hasonszörű problémával szembesül, hanem mondjuk más LMBTQ-tokhoz tudna fordulni. Igen ám, de ha mondjuk ők is kirekesztik, lenézik, megítélik, elítélik az adott illetőt, akkor lesz egy rossz élménye, lesz egy kellemetlen élménye, és akkor lehet, hogy nem tud megbízni. és nem tud megbízni másokban, különösen LMBTQ emberekben, akikhez ugye tartoznia kellene. Ráadásul valószínűleg csorbát is szenved az ő saját személyiségfejlődése, hogy még azokban sem bízhat, akik egyébként hasonszörűek, mint ő. Egyébként ez egy ilyen visszatérő probléma, sok barátom mondja ugyanezt, hogy hasonlóan érzek el, hogy nem igazán befogadók, vagy nem igazán toleránsak. Pont azok, akik a toleranciát hirdetik egyébként, hogy Magyarországon például most ugye felvonulás nincs, de programok vannak, és egy-egy programot megzavarnak mondjuk a jobboldali vagy szélső jobboldali elemek, és például... Vagy mondjuk úgy a magukat nacionalistáknak tartók. És ott van egy olyan program, amire elmegy mondjuk egy érdeklődő fiatal, aki még sose volt ilyenen. Elmegy ide, azt hiszi, hogy biztonságos térben van, elmegy, és akkor megzavarják ilyen mindenféle. Igen. Lesz a végén. Annak milyen élménnyel távozik, hogy soha többet nem fog ilyen helyre menni, ha mert egy félelemmel, igen, úgymond haza. Igen, hogyha nem annyira erős, mondjuk nem annyira kifejlett az identitása még, akkor soha többet nem fog LMBTQ emberek közé menni. Aláírom. Rossz élménnyel távozik, hogy ez a közösség nem tudja megvédeni, vagy egyáltalán támadják azt a közösséget, aminek ő is a tagja, és ez egy tök rossz élményt fog benne generálni. Szóval innentől kezdve nem csak a saját közösségünkkel van probléma, hanem a mi közösségünk és a többségi társadalom viszonyával is van egy kis probléma, vagy hát nem is kicsi. És egy csomó ilyen kis közösség van, aki céltábla. Igen. Ugye? Úgymond egy ilyen kis szigetek az országon belül. És ez tök rossz. Tehát ugye tehát Magyarország egy ilyen olvasztó tégely, egy ilyen medence, minden náció idejött, keveredtünk, szlovákok, ukránok, román, mindenhonnan vannak itt rokonaink. Igen, nagy magyarság, ez abszolút. Én szerintem senki se tiszta magyar, ráadásul tök vicces, én sem egyébként, mégis magyarnak vallom magam egyébként. De igen, egyébként ezt aláírom, amit én is a politológiai tanulmányaim során tanultam. A nemzet az egy adott közösségen belül élő emberek összessége, akik egy kultúrát és egy nyelvet használnak, nem több. Figyelj ide, amikor 30 szélsőjobboldali megzavar egy beszélgetést egy magánterületen, akkor mindig azon gondolkodom, és szinte minden napra jön egy ilyen hír, hogy valakik megzavartak egy rendezvényt. Akkor mindig azon gondolkodom, hogy én nem szeretem a fotballt, nem járok fotballmeccsre. Ők vajon miért járnak LMBTQ beszélgetésekre folyton, ugye? Felmerül a gyanú, hogy esetleg, hogy ott van valami érdeklődés a háttérben, tehát miért megy oda? Tehát, hogy érted? És tehát, hogy ez egy minimális intelligencia egyébként. Igen, szóval, hogy ők sincsenek saját magukkal valamelyes tisztában szerintem. Én azért ott érzek némi látenciát, elnézést. Befolyásolhatóak, mármint nem azt mondom, hogy kezdetleges. Jó, figyelj, tudom, sajtó kell, meg aktivitás kell, meg minden. Igen, meg egyébként a legtöbb ember, aki oda megy, ez sajnos mondjuk ki, hogy birkák már, mint mások által vezényelt emberek, mert van egy fő szószóló, aki mondjuk ezt a 20-30 főt úgymond kicsődíti. Hát igen, ők gyakorlatilag csak biorobotok. Cseket tudnánk tenni afelé, hogy
hogy ezek a problémák orvosolhatóak legyenek. Oké. Én szerintem tök fontos, hogy legyenek olyan emberek a közösségen belül, akik ilyenfajta véleményvezérek. Akik hitelesek és véleményvezérek, akik, hogyha odaállnak egy ügy mellé, vagy kiállnak egy ügy mellett, akkor azt el tudják fogadni a többiek is. Tudom, hogy sosem lesz ilyen karakter, mert tudod, senki Igen. nem lesz mindenkinek elfogadható. Meg Ez tény, ez most politikailag. de hogy minél vagy több ilyen ember legyen, akinek olyan a véleménye, amit elfogadnak az emberek. Véleményvezérek, influencerek. Nem akartam ezt szót használni, mert szerintem nem passzol ide. Igen, inkább véleményvezér, akik fontos ügyek mellett tudnak hitelesen kiállni, ez tök fontos szerintem, és ha ilyenekből minél több lesz, minél többen bújnak elő, minél többen bújnak ki a földből, akkor szerintem akkor lassan, idővel talán eljutunk oda, hogy mondjuk legalább a közbeszédben legyen egyfajta ilyen egyáltalán normális tematizálása az LMBTQ embereknek, mert most még az sincs. Igen, vagy pedig, ahogy te is mondtad, ezek a véleményvezérek szerintem azért is fontosak, mert kell, hogy legyenek olyan emberek, ahogy te is mondtad, hogy minél több ember melléig tudjon állni, és ők úgymond mind akár a politikai életen belül is, úgymond ennek a közönségnek az érdekeit tudják artikulálni. Pontosan. Mert Pontosan így. Tehát a politikusainknak milyen szerepe van ebben az egész millióban, és úgymond a változás területén, vagy hogy ők mit tudnának tenni ahhoz, igazából nagyon sokat, ez a kérdés eleve érdekes, de hogy ők mit tudnának tenni ahhoz, hogy változásokat érjünk el. Én nem így látom egyébként, másképp látom. Én azt gondolom, hogy abban a szakaszban, ahol... Alulról kéne pontosan. Én azt gondolom, hogy abban a szakaszban, ahol a magyar LMBTQ társadalom fejlődése jelenleg tart, ott nem a politikusok a legfontosabb szereplők, hanem mi magunk. Mert a politikusnak jelenleg a mostani, nem tudom, a világnézetben, vagy a mostani állapotában a világnak egy dolga van, a szavazat maximalizálás, és ennek mindent alávet. Ezért nem a politikusoktól várok megoldásokat, hanem magunktól, mert ha mi nem tudjuk... a kis közösségek. Pontosan. Ha ezek a kis közösségek nem tudják artikulálni kifelé azt, hogy mire van szükségünk, mit szeretnénk és hova akarunk elérni, akkor lehet bármilyen politikus, az nem fog tudni előrelépni. Tehát először nekünk kell összeszedni magunkat, kifejezetten artikulálni kell a céljainkat, hogy mit szeretnénk elérni. Egyrészt ezért nekünk is kell küzdeni, és aztán ezt a feladatot tovább lehet passzolni a felelős vezetőknek, a politikusoknak, akikről te is beszélsz, de amíg ezen nem vagyunk túl, vagy ezt nem lépjük meg, addig ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen cirkuszjáték, hogy ezt akkor most valamit csinál valaki, vagy politikus, a közösségnek vagy tetszik, vagy nem, vagy elfogadják, vagy nem, vagy hiteles, vagy nem. Tehát először nekünk kell egy nagyon precíz, kifejezett célt meghatározni, mit akarunk elérni, annélkül szerintem politikusok bármit tettnek, nem fognak semmit elérni. És ez az is szomorú, és sokan azért sem mernek előbújni, úgymond, mert félnek ettől az egésztől, amit mind a politikusaink nyomnak, és mind... Hogy is fogalmazzak. De egyébként az most nem muszáj LGBT personnek lenned, mert sajnos egyébként olyan elcseszett világban élünk, hogyha hosszú a hajad, azért bántanak, hogyha olyan a kinézeted, akkor azért. Hogyha sixpacked van, akkor agyad nincs, valószínűleg ezek az előítéletek, és szerintem, hogyha egy konklúziót kéne így az egész beszélgetésünkre, vagy erre a kérdésekre mondani, ezeket az előítéleteket kéne gyökerestől kirántanunk a földből, és úgymond bedobni egy tűzbe, és elégetni, ez lehet egy elég csúnya kép volt, de egyébként tényleg ez az előítéleteket kéne így felszántani. Abszolút. Megengedsz még egy megjegyzést ez a kérdéshez? Mondtad, hogy coming out, és hogy minél többen kellene coming out-oljanak. Ez tök fontos szerintem, és ez kicsit visszakanyarodik az első kérdésünkhöz, azokhoz a véleményvezérekhez, akiket említettünk, hogy tulajdonképpen egy coming out-olt ismert vagy fontos ember szintén véleményvezér valamilyen szinten, mert ő azzal, hogy elvállalja azt, hogy coming out-ol, és fölfed egy olyan dolgot, ami nem igazán elfogadott a jelenlegi társadalomban, vagy tabu, az igenis egyfajta véleményvezér, vagy ilyen lángoszlop szerep, amit föl kell vállalni. És én tudom, és persze megértem, hogy egy csomó olyan ember, aki emiatt esetleg hátrányt szenvedhet, az nem vállalja ezt a rizikót, és inkább hallgat. Viszont szerintem tök fontos, hogyha ezt a tabut magadról lebontod, azaz coming out-olsz, és úgy leszel egy hiteles és kerek egész identitású ember, akkor igazából már nem is olyan tudnak bántani, nem? Tehát ez ilyen kétélű fegyver ám. Tudom, hogy félsz coming out-olni, ugyanakkor a coming out-oltál, akkor már nem tudnak azzal bántani, hogy... Tehát, hogy érted? Hogy szerintem ez egy erős dolog ám a coming out. Igen, és... mármint, hogy a lelki vonzata kell meg legyen szerintem, meg hogy tényleg annyira kész legyél, hogy
hogy ezt úgymond felfed mindenki Igen, előtt. igen, és ez egy hogyha nehéz ez lépés. megtörténik, akkor szerintem tényleg ebben van igazad, hogy mondhatnak akármit, mert tényleg eljutsz arra a szintre, hogy Hogy ez igazából nem úgyis már- azoknak az embereknek a véleményére adsz, akik tényleg fontosak a te életedben, és nem azoknak, amiket kapsz az interneten, amiket esetleg, hogyha olyan véleményvezér vagy a sajtó által, vagy bármi, mert ezek lepörögnek róla. Így van, és utána viszont, ha ez megtörténik, és még mindig szilárd egzisztencia, nem, ha még utána mindig szilárd egóval és identitással rendelkezel, akkor utána viszont példa leszel. Példakép. És a negatív marketing is marketing, drágáim. Ez nem feltétlenül... Köszönjük. Köszönjük Itt igaz. szépen. Ennyi? Igen, ennyi. Sziasztok!